Hello students, welcome to Aakash Telugu YouTube channel. Okay. Previous video lo MOT basics kosam cheppukunnam. Ee video lo asalu MOT diatomic molecules madhyalo bonding ela explain chestundo chuddam. Okay. For example, simplest examples possible manam hydrogen molecule, helium molecule ni chuddam. Okay. So hydrogen molecule anedi it is made up of two atoms, two hydrogen atoms. Let's write the two hydrogen atoms as, so we have two hydrogen atoms here which are getting bonded, and what is the electronic configuration of each hydrogen atom? Electronic configuration raste we have one electron in each hydrogen atom, okkoka electron maatrame untadi, so that will read as 1s1, and here also we have 1s1. So the electrons are there in 1s orbitals for each hydrogen atom. So write that part. So let's say this is energy, this represents energy or potential energy, what we can say is, and then let's say the 1s orbitals of these hydrogen atoms have an energy at this level, same energy level. Okay, so now while they are combining linearly, okay, ఈ రెండు ఆర్బిటాల్స్ లీనియర్గా కంబైన్ అయితే మనం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు రెండు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వన్ ఈజ్ ఎ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ విచ్ హ్యాస్ లెస్సర్ ఎనర్జీ, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది పేరెంట్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కన్నా. ఓకే, అండ్ యాంటీబాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎస్ఎస్ ఓవర్లాప్ ఉంది కాబట్టి సో విల్ గెట్ అ సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, విల్ గెట్ సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ని సిగ్మా అని రాస్తాం, 1s ఆర్బిటల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో సిగ్మా 1s అని రాస్తాం. అండ్ యాంటీ బాండింగ్ విల్ బి డినోటెడ్ బై సిగ్మా స్టార్ 1s. ఓకే, సో దిస్ సిగ్మా 1s అండ్ సిగ్మా స్టార్ 1s ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ 1s ఆర్బిటల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్కి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ అకార్డింగ్ టు ఆఫ్-బాస్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఒబేస్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ లా అండ్ ఆల్సో హుమ్స్ రూల్. ఓకే, సో ఆఫ్-బాస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం సిగ్మా 1s హ్యాస్ ద లెస్సర్ ఎనర్జీ, యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. సో ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది అకార్డింగ్ టు పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇన్ అ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్, అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అయినా సరే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అయినా సరే రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే అకామిడేట్ చేయగలరు. ఓకే, సో దోస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ హ్యావ్ అపోజిట్ స్పిన్స్, సో దట్స్ కాల్డ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో దీన్నే మనం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ అని అంటాం. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఒక సింపుల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇస్ కంటైనింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. సో హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఒక సింపుల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి సో ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్ ఆర్ సింప్లీ ఎంఓ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫర్ హైడ్రోజన్. సో అదే హీలియంకి చూసినామని, లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ టూ హీలియం ఆటమ్స్ which are combining, which are bonding, and we have electronic configuration for the two helium atoms as 1s2, and here also the electronic configuration is 1s, means two electrons are there in 1s orbital. Okay, ప్రతి 1s orbital లో ఫర్ హైడ్రోజన్ ప్రతి హీలియం కి 1s orbital లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో హియర్ we have 1s orbitals similar to our hydrogen atoms. Okay, so they contains, here we can write it this way, 1s electron and 1s electron. Here they contains a pair of electrons. Now these two are completely filled. Here you can see the difference, sir, half filled and these are completely filled. So half filled అయినా సరే completely filled అయినా సరే లీనియర్గా కంబైన్ అయ్యి ఒక బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ని ఒక యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఎస్ఎస్ ఓవర్లాప్ కాబట్టి దీన్నే సిగ్మా 1s అని అంటాం, అండ్ దిస్ వుడ్ బి సిగ్మా స్టార్ 1s. ఎస్ఎస్ ఓవర్లాప్ హెడ్ ఆన్,
So sigma bonds are formed, I mean sigma molecular orbitals are formed, and sigma 1s because it is bonding molecular orbital, lower in energy, sigma star 1s because it is anti-bonding molecular orbital, higher in energy. Okay, so you can see these sigma star 1s and sigma 1s are formed by two 1s orbitals, and the only difference here is sigma 1s here ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హీలియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల 2 హీలియం ఆటమ్స్ కంబైన్ అవుతున్నప్పుడు 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయింది. దట్స్ ద నెక్స్ట్ లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్. ఓకే, సో యాంటీబాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అయినా సరే అదే తక్కువ ఎనర్జీతో ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆర్బిటల్ అదే ఫిల్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ హైడ్రోజన్ and helium molecules. Okay, in the next slide we will see how it will look for other diatomic molecules. Other diatomic molecules ante mana syllabus prakaram, according to what syllabus, we will talk about homonuclear diatomic molecules. Homonuclear diatomic molecules, okay, of homonuclear diatomic molecules of group 2, sorry, period 2 or second period elements. Okay, which are actually the second period elements. We'll see that in classification of elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Okay, so we can also add the group period 1 elements. Okay, you can also add period 1 elements here, so which are hydrogen and helium. Okay, so we can also add neon in this period, and then hydrogen and helium we have already discussed. So whatever the molecules formed by these elements, I mean the diatomic molecules. Diatomic means 2 atoms in a molecule. Homonuclear, so the atoms which are combining, the 2 atoms must be same. For example, H2, okay, or He2, okay, or Li2, etc. So these are classified into 2 categories when we are writing the molecular orbital energy diagram. Means MO diagram రాసినప్పుడు ఈ particular set of diatomic molecules ని, I mean ఈ elements to form the diatomic molecules ని 2 types కింద డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట, which are actually molecules, okay, for the electronic systems which has electrons less than or equals to 14 electrons, less than or equals to 14 electrons. Okay, and then the systems with molecular orbital diagram for molecules with electrons greater than 14 electrons. Okay, so what is the difference between these two? ఇప్పుడు greater than 14 electron systems తీసుకుంటే, అంటే సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యూల్ O2 ఉంది. సో ఈచ్ ఆక్సిజన్ విల్ హ్యావ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక ఆక్సిజన్ మీద 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 2 ఆక్సిజన్స్ మీద 16 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో 2 ఆక్సిజన్స్ కంటైన్స్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో దిస్ మాలిక్యూల్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రేటర్ దెన్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ద లీస్ట్ ఎనర్జెటిక్ ఆర్బిటల్, molecular orbital, you can see here sigma 1s. Okay, and then the next least energetic orbital is sigma star 1s. Okay, and then same follows for sigma 2s and sigma star 2s. Usually sigma molecular orbitals will be having lesser energy, and also they are formed from lesser energy atomic orbitals. Okay, so while talking about 2p orbitals, we have 3p orbitals here, atomic orbitals px, py and pz, and pz according to the convention will be taken as they are on the internuclear axis. So దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే pz pz కంబైన్ అయినప్పుడు head on overlap అయ్యి, so it will form sigma orbitals. That's why we have sigma 2pz and sigma star 2pz. Okay, సో వెరాస్ ఈ px px py కంబైన్ అయినప్పుడు px తో px మాత్రమే కంబైన్ అవుతుంది. ఆ ఓరియంటేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ px ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే, లీనియర్గా కంబైన్ అయినప్పుడు అది డిస్ట్రక్టివ్ అయినా సరే కన్స్ట్రక్టివ్ అయినా సరే, సో pxతో px మాత్రమే కంబైన్ అవుతుంది, px తో py కంబైన్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ సిమెట్రీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి.
ఓకే, సో పిఎక్స్ పిఎక్స్ కంబైన్ అయ్యి పై టు పిఎక్స్ పై స్టార్ టు పిఎక్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. సేమ్ అలానే పివై పివై కంబైన్ అయ్యి పై టు పివై పై స్టార్ టు పివై కంబైన్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ సిగ్మా టు పిజెడ్ లోవర్ ఎనర్జీని ఎందుకు రాసినామంటే, సో సిగ్మా టు పిజెడ్ అనేది ఒక హెడ్ ఆన్ ఓవర్లాప్ వల్ల ఫామ్ అయింది కాబట్టి, సో ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఎక్కువ ఓవర్లాప్ జరిగి దానివల్ల ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరగడం వల్ల రెండు న్యూక్లియైకి మధ్యలో సో ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ లూజ్ అవ్వడం వల్ల స్టేబుల్ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్. ఓకే, వెరస్ ఈ పై టు పిఎక్స్ పై టు పివైలో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఓవర్లాప్ ఉంది, కాకపోతే సైడ్ వేస్ ఓవర్లాప్. దానివల్ల ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ తక్కువ ఉండడం, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ తక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో here sigma 2pz is the next stable or next energetic lower energetic molecular orbital, and then we have pi 2px which is equals to the same which has same energy as pi 2py. These are degenerate, pi 2px and pi 2py, similar type of overlap and similar type of symmetry. So pi 2px and pi 2py will have same energy, degenerate. And then we have pi star 2px and pi star 2py, pi star 2py, and the most energetic orbital which is most unstable atomic molecular orbital form is sigma star 2pz, sigma star 2pz. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో పై 2px పై 2py, సో సిగ్మా 2pz అనేది తక్కువ ఎనర్జీ ఉండడం వల్ల సిగ్మా స్టార్ 2pz కూడా తక్కువ ఎనర్జీ ఉండాలి కదా అనుకోవచ్చు పై స్టార్ ఆర్బిటల్స్ కన్నా. కాకపోతే ఎంత ఎక్కువైతే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుందో అంతే ఎక్కువ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కూడా ఉంటుంది. సి ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎంతైతే ఎనర్జీతో స్టేబిలైజ్ అవుతుందో సిగ్మా 2pz అంతే ఎనర్జీతో సిగ్మా స్టార్ 2pz కూడా అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎనర్జీ తగ్గడము ఎక్కువే. ఓకే, స్టెబిలైజ్ అయ్యేది ఎక్కువనే అండ్ డీస్టెబిలైజ్ అయ్యేది కూడా ఎక్కువనే. ఓకే, సో దానివల్ల pi 2px pi 2py will have higher energy than sigma 2pz, and sigma star 2pz compared to pi star 2px pi star 2py will have a higher energy. Okay, so this is when we have molecules with greater than 14 electrons. అదే molecules with less than 14 electrons ఉన్నాయని ఒక చిన్న చేంజ్ అంతే. సో దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఎ స్మాల్ చేంజ్ హియర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సిగ్మా 2pz అనేది ఎక్కువ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయింది కంపేర్ టు pi 2px అండ్ pi 2py. అండ్ ఇంకొక చేంజ్ అంత మనం గమనించకపోవచ్చు, బట్ సిగ్మా స్టార్ 2s అనేది ఎనర్జీ తగ్గడం. ఓకే, ఇవి కూడా ఎనర్జీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకు ఎలా అనేది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, అప్కమింగ్ స్లైడ్లో చెప్పుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ద లీస్ట్ ఎనర్జెటిక్ ఆర్బిటల్ అగైన్ ఫర్ the electronic systems which are having less than or equals to 14 electrons, the least energetic molecular orbital is sigma 1s, then followed by sigma 2s, sigma star 1s, and then we have sigma 2s, and then sigma star 2s, and then instead of sigma 2pz we will have pi 2px which is equals to pi 2py. Okay, and then we have sigma 2pz after pi 2px and pi 2py. They are just exchanging the energy difference, energy levels. So sigma 2pz will go to pi 2px pi 2py level, and pi 2px will come to the sigma 2pz level. Okay, energy level. Then we have pi star 2px. This is as usual again pi star 2px which is equals to pi star 2py, and then at last sigma star 2pz. సో ఎందుకు ఇలా లెస్ దెన్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్లో ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? ఓకే, యూజువల్గా సిగ్మా స్టార్ 2pz తక్కువ ఎనర్జీలో ఉండడం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో దానివల్ల ఎక్కువ ఎనర్జీతో స్టెబిలైజ్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వడం వల్ల స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇలా ఎందుకు అయింది? సో దానికి కారణం ఏంటిది అంటే sp మిక్సింగ్. ఓకే,
సో ఎస్పీ మిక్సింగ్. సో ఎస్పీ మిక్సింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's take the SS overlap, the 2s and 2s. The 2s and 2s combines and forms sigma 2s and sigma star 2s. Okay, same way 2pz and 2pz combines and forms sigma 2pz and sigma star 2pz. So ఇక్కడ చూస్తే లాస్ట్ లైన్లో లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పింది గెరాడ్ ఇన్గెరాడ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, sigma orbitals, okay, will have Gerard configuration sigma g, and the symmetry for this also has sigma g. Okay, Gerard, whereas sigma star 2pz and sigma star 2s are having sigma u ungerard configuration, the symmetry. So same symmetry avadam valla sigma 2s sigma 2pz combine ayi, and same goes for sigma star 2pz and sigma star 2s. Okay, so these two will combine and these two will combine. అలా కంబైన్ అవ్వడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిగ్మా 2s సిగ్మా 2pz తీసుకుంటే, ఓకే, సో విల్ టేక్ ఇట్ దిస్ వే. సో ఫర్ ఈజియర్ అండర్స్టాండింగ్ సో విల్ రైట్ ఇట్ దిస్ వే. సిగ్మా 2s సిగ్మా 2s ఏమో ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడితే అండ్ దెన్ సిగ్మా 2pz ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది ఈ ఎస్పీ మిక్సింగ్ వల్ల. సో అగైన్ ద సేమ్ వే LCOs, okay, they will not form new orbitals but their energy levels will increase and decrease. The one which is lower in energy will be lowering its energy even more, and one which is in higher in energy will be rising in energy even more, okay, than the original position. ఒరిజినల్ కంటే ఇంకా ఎనర్జీ తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నది తగ్గడం, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నది ఇంకా ఎనర్జీ ఎక్కువ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, మరి ఎందుకు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ తీసుకోండి. హైడ్రోజన్లో అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ 1s 2s 2p తీసుకుంటే, సో 1s వదిలేయండి, 2s 2p తీసుకోండి. 2sకి 2pకి మధ్యలో అసలు ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ అనేది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ కాదు, ఎనర్జీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ లైక్ స్పీషియస్ అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్కి ఎనర్జీ మొత్తం చెప్పేది n వాల్యూ మాత్రమే. n మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అసలు ఎనర్జీ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఫర్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్ చూస్తే దాన్ని గవర్న్ చేసేది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మాత్రమే. ఓకే, వేరాస్ వెన్ వీ గో ఫర్ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషియస్, లెట్స్ సే హీలియంకి వచ్చినాం అనుకోండి, అప్పుడు దెర్ ఇస్ సమ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2s అండ్ 2p. సో ఇదే ఎనర్జీ ఫాలో అవుతుందంటే 1s ఇక్కడ ఉంటే 2s విల్ బి హియర్ అండ్ 2p విల్ హ్యావ్ స్లైట్లీ హయ్యర్ ఎనర్జీ 2s అండ్ 2p. అలా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ రైట్ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్. సో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ రిపల్షన్స్ పెరిగి ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద 2s అండ్ 2p, దిస్ ఇస్ 2s అండ్ 2p ఆర్బిటల్స్. ఓకే, 3p ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 1, బట్ 3p ఆర్బిటల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, జస్ట్ కన్సిడర్ 2p, వీ హ్యావ్ 3p ఆర్బిటల్ సబ్సెట్, అది ఒక సబ్షెల్ అనుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంది. బెరిలియం వచ్చినప్పటికీ కొంచెం పెరిగింది, and then for boron it will increase even a little more. Okay, and then for carbon it increases even more, and then for nitrogen it will increase even more, and then for oxygen it will be very high, and for fluorine it will be very high, and neon the energy difference is the highest in this period. Okay, so nitrogen వరకు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల, సో లెస్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ గమనించవచ్చు ఇక్కడ మనం, లెస్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ ఎస్పీ మిక్సింగ్ అనేది జరిగింది. సో అందుకే మనం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్, మాలిక్యూల్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ less than or equals to 14 electrons, that includes the molecule diatomic molecules or homonuclear diatomic molecules of nitrogen until nitrogen. అక్కడ వరకు net energy difference is less. So sp mixing జరిగి ఈ sigma 2s
సిగ్మా 2pz తీసుకుంటే ఇవి రెండు సేమ్ సిమెట్రీ ఉండడం వల్ల సిగ్మా 2s ఎనర్జీ తగ్గింది, సిగ్మా 2pz ఎనర్జీ పెరిగింది. సేమ్ అలానే సిగ్మా స్టార్ 2s ఎనర్జీ తగ్గింది అండ్ సిగ్మా స్టార్ 2pz ఎనర్జీ పెరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, సో యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇనీషియల్గా సిగ్మా 2pz ఇక్కడ ఉంది అండ్ సిగ్మా 2s is here. So sigma 2s and sigma 2pz, this energy decreases and this sigma 2pz energy increases. Okay, and again sigma star 1s and sigma star 2s and sigma star 2pz, this energy increases and the sigma star 2s energy decreases. Okay, so ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఈ సిగ్మా 2pz ఇట్ క్యాన్ ఓవర్కమ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ పై 2px అండ్ పై 2py. సో పై 2px పై 2py సేమ్ అలానే ఉంటాయి, కాకపోతే ఈ సిగ్మా 2pz ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఇట్ లుక్స్ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ ద సిగ్మా 2pz హ్యాస్ హయ్యర్ ఎనర్జీ దెన్ పై 2px అండ్ పై 2py. అంటే లుక్స్ లైక్ కాదు, పై 2p సిగ్మా 2pz ఎనర్జీ అనేది ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు sp మిక్సింగ్ వల్ల. ఆ sp మిక్సింగ్ మనం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ వరకు చూడొచ్చు. అంటే నైట్రోజన్ వరకునే పర్టికులర్ sp మిక్సింగ్ అనేది చూస్తాం. సో దానివల్లే డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటే సేమ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్, కాకపోతే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అంతే ఫర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో we will see based on this how do we write the electronic configurations. అంటే మనకి ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలుసు. ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి అటామిక్ ఆర్బిటల్ 1sలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. హీలియం తీసుకుందాం, హీలియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటామిక్ ఆర్బిటల్లో 1sలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ టేక్ బోరాన్ ఆర్ లెట్స్ సే లిథియం, బెరిలియం. బోరాన్ విల్ టేక్ ఆర్ బెరిలియం లెట్స్ సే. సో ఇక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల సో ద అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 2, 1 2 1 4. సో 1s2 2s2 అని రాస్తాం, 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఓకే, ఫర్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా రాస్తాం మనం ఫస్ట్లోనే చెప్పుకున్నాం. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీలో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని గవర్న్ చేసేది ఆర్ ఇచ్చేది ఏంటిదంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. సో అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఇండివిజువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు మాలిక్యూల్స్లో. సో అవి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. సో ఒక మాలిక్యూల్ కోసం మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో మాలిక్యూల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. ఆటమ్స్కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ రాస్తే, మాలిక్యూల్స్కి ఏం రాస్తాం, ఫర్ మాలిక్యూల్స్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ is given by molecular orbitals in terms of molecular orbitals. Okay, so you can see we have H2, the hydrogen molecule, He2 and Be2 will write. Okay, so H2 lo the least energy orbital is sigma 1s. All this comes under less than or equals to 14 electrons. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ హీలియంలో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ బెరీలియంలో we have 4 4 8 electrons. Okay, so sigma 1s, okay, we have 2 electrons and then the next energetic orbitals sigma star 1s, but already we got the 2 electrons filled in the first molecular orbital itself. So sigma 1s2 is the electronic configuration for hydrogen atom. Similar ga helium ki em 4 electrons ఉన్నాయి ఇప్పుడు. sigma 1s2 and then next 2 electrons enter into sigma star 1s2. Okay, and beryllium ki 8 electrons ఉన్నాయి. So sigma 1s2, then it will fill sigma star 1s2 and then we have sigma 2s2 and then sigma star 2s2. So all the 8 electrons are filled. Okay, so the problem comes when we have p orbitals. Okay, akkade kada sp mixing చూసింది. Okay, so last లో ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో విల్ డిస్కస్ ద molecular orbital diagrams for oxygen and nitrogen. Okay, then we will see the difference, but basic గా electronic configurations of molecules ని in terms of molecular orbitals రాస్తాం ఇట్లా.
For atoms you write in terms of atomic orbitals. That's the difference you must know. Okay. And then in the next video, in the next slide we will see the applications of MOT. So MOT ద్వారా ఏం తెలుసుకోవచ్చు. Okay, what does MOT tells us? Okay, so molecular orbital diagrams అలా మైండ్లో ఉంచండి, అది తీసేయద్దు, లాస్ట్లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఏంటిదంటే మేజర్గా బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేషన్, బాండ్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ బిహేవియర్. Okay, and then we have color. We will not discuss much, but we can also say about color excitation and de-excitation that you see. I mean, the transition happens in lower and higher energy orbitals that we already discussed, and atomic structure. Okay, you could have discussed already. Okay, but now we'll concentrate more on bond order first. So from bond order we can say bond strength. Okay, we can also say the stability. We can compare the stabilities of molecules. అంటే VBT ప్రకారం మాలిక్యూల్లో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పవచ్చు, కానీ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఇస్తే దాని స్టెబిలిటీ కంపేర్ చేయడం కష్టం. సో బట్ బాండ్ ఆర్డర్ gives the stability. That means the molecular orbital theory can explain the stability of molecules, compare the stability of molecules, even molecular ions also. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, and also it can say existence of molecules. సో అసలు ఒక మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది బాండ్ ఆర్డర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఎలా ఏంటి అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఏదైనా టూ ఆటమ్స్ ఉన్నాయండి, లెట్స్ సే ఆటమ్ ఏ అండ్ ఆటమ్ బి విచ్ హస్ వన్ బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్, ఒక బాండ్ మాత్రమే ఉందనుకోండి. దెన్ బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ 1. Bond order of this particular molecule is 1 because there is only one bond between the two atoms. Okay, అదే AB మధ్యలో 2 bonds ఉన్నాయి అనుకోండి, the bond order is 2. Okay, and if you have a molecule like this, A triple bond B, then the bond order is 3. So basic గా bond order అంటే ఏంటిది అంటే the number of bonds between two bonded atoms. Okay, so ఈ రీజోనెన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల సో అప్పుడప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ అనేది డెసిమల్స్లో కూడా పోవచ్చు, లైక్ 1.5, 2.5 అండ్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ దట్ when we are talking about resonance and everything. Okay, but for now you just have to know ఏం తెలియాలంటే బాండ్ ఆర్డర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బిట్వీన్ 2 bonded atoms. ఓకే, దెన్ విల్ సీ హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ బాండ్ ఆర్డర్ అకార్డింగ్ టు molecular orbital theory. సో molecular orbital theory ప్రకారం అకార్డింగ్ టు molecular orbital theory, so bond order is calculated as bond order is equals to NB minus NA by 2. So where NB is actually the number of electrons in bonding molecular orbitals. Okay, and Na is the number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. You can say half of number of NB minus Na or NB minus Na by 2. Okay, not a problem. So you can write, for example, H2, మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం, He2 or Be2. So let's calculate NB and Na for hydrogen molecule, for helium molecule and for beryllium molecule, NB and Na. Okay, so I know the values, but let's check once. Okay, for your clarification. So now you can see the molecular orbital diagram for He2. Okay, or else you can take the electronic configurations, right? You don't have to go for molecular orbital.
Okay, so you can see sigma 1s we have 2 electrons, that means in this sigma 1s, that is a bonding molecular orbital, so 2 electrons are there. So Nb is how much? 2 for hydrogen and Na is 0, whereas we can see for helium Nb is 2, sigma 1s లో 2 electrons ఉన్నాయి, and Na we have 2 electrons, sigma star 1s లో 2 electrons ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని, ఐ మీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2, సిగ్మా 1s 2 అండ్ సిగ్మా 2s 2. ఓకే, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ Na సేమ్, సిగ్మా స్టార్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సిగ్మా స్టార్ 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సిగ్మా స్టార్ 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో you substitute these values. Okay, let's substitute these values, okay, in here and see. So Nb 2 0 2 2 and 4 4, and we can write the bond order for hydrogen molecule is 2 minus 0 by 2, so that would be 1, and the bond order for helium molecule 2 minus 2 by 2, that would be 0, and 4 minus 4 by 2 again 0. Okay, so keep in mind the bond orders of hydrogen molecule, helium molecule and beryllium molecule. I'll tell you why I'm asking you to keep in mind. ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నానో చెప్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, బాండ్ ఆర్డర్ ద్వారా we can tell, okay, whether a molecule can exist or not, existence of molecules. So we can write, if the bond order is 0 or negative, 0 or negative, then the molecule does not exist. Molecule does not exist. So మన ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే H2 మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, because it has bond order 1, whereas the bond order is 0 for both helium and helium 2 and beryllium 2, Be2, He2 and Be2. Okay, so these molecules does not exist. That's what happens. Helium does not form a diatomic molecule. I mean, they will not form. The inert gases will not even combine and exist as molecules. They exist as monoatomic gases, okay, in our atmosphere. So bond order ద్వారా we can say whether a molecule exists or not. 0 or negative bond order ఉంటే molecule exist కాదు. Okay, and then we can tell, see, every time when we are calculating bond order calculate చేయాలనుకోండి, సో ప్రతిసారి molecular orbital diagram రాసేనా లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం, ఓకే, ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి we can make a shortcut out of it. ఓకే, సో ఎలా అంటే, రిమెంబర్ దిస్ 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, and then write 9 10 11 12 13 14. Write the numbers exactly same. Okay, I am not writing 9 because I don't have a space లేక రాయట్లేదు, ఇలానే రాయండి. Okay, and then we have 15 16 17 18 19 20. Okay, and then write the numbers half 1 half 0, half 1 half 0. Okay, to remember, and then from 9 onwards increase 0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3. Okay, so when it reaches 3, the maximum decrease 0.5, so it will become 2.5 2 1.5 1 0.5 0. Okay, so actually the numbers I have written first, these are number of electrons in the molecule. Okay, whereas this is the numbers I have written later is bond order. So that means in a molecule, if the two atoms are sharing one electron, it will form, I mean it will share one electron, it will have a bond order of 1/2 or 0.5. So I have written it as half 1 half 0 to remember.
So remember it this way, half 1 electron, half, and 2 electrons 1. Okay, 1 bond, and 4 electrons are for He2. So usually He2 doesn't exist because it's a noble gas, so remember it as 0. So only thing that is a bit different is 3. So remember it as half 2. So repeat the same thing again 2 times, half 1 half 0, half 1 half 0. Then after reaching 0, start increasing 0.5, and the maximum bond order we can see for our at our level is 3. Okay, so I mean mostly the maximum bond order. So 3 వచ్చిన తర్వాత 0.5 ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ C2. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద బాండ్ ఆర్డర్. Okay, whether the C2 molecule exists or not. What is the bond order here? Okay, what is the bond order? How do we calculate? You don't have to write the molecular orbital diagram. Molecular orbital diagram రాయకలేదు, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయకలేదు. డైరెక్ట్గా ఈ షార్ట్ కట్ ఉపయోగించి చెప్పచ్చు. ఎట్లా అంటే క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కార్బన్లో? ఒక కార్బన్ ఆటంలో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 కార్బన్ ఆటంలో 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల, సో వాట్ కుడ్ బి ద బాండ్ ఆర్డర్? 2. The bond order is 2. Okay, same alane we can write let's say we have carbon, let's take nitrogen N2 తీసుకుందాం. So each nitrogen has 7 electrons. So N2 అంటే 14 electrons ఉంటాయి. So 14 electrons కాబట్టి what is the bond order? 3. Okay, so ఈ షార్ట్ కట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మీకు హోమో న్యూక్లియర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ అడిగినా లేకపోతే హెట్రోన్యూక్లియర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ అడిగినా, సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ చదవక్కర్లేదు హెట్రోన్యూక్లియర్కి. హెట్రోన్యూక్లియర్ అంటే డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ విత్ 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్, NO అని లేకపోతే CN- అని. ఓకే, ఇట్లాంటి మాలిక్యూల్స్ చూస్తే CN- తీసుకుందాం లెట్స్ సే. ఓకే, దాని బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ calculate the number of electrons. Carbon has 6, nitrogen has 7. So negative sign indicates addition of electrons. 1 negative, so 1 electron is added. So totally 14 electrons. So the bond order for Cn- is 3 again. Okay, so this is how we can easily calculate the bond order without going through molecular orbital diagram. Easily calculate చేయొచ్చు అన్నమాట. Molecular orbital diagram అవసరం లేదు, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో అండ్ దెన్ బాండ్ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని, బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాము. బాండ్ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని ఏమేమి చెప్పగలం ఇక్కడ? సో వీ కెన్ సే ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ సే బాండ్ లెంగ్త్ అండ్ ఆల్సో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, and also based on all of this we can say the stability. We can compare the stabilities of the molecules. అంటే ఇప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంది, ఒక 2 ఆటమ్స్ మధ్యలో ఒక 1 బాండ్ ఉంది ఇక్కడ, అదే రిమైనింగ్ ఇంకొక 2 ఆటమ్స్ మధ్యలో సేమ్ ఆటమ్స్ లెట్స్ సే సిమిలర్ సిచ్యువేషన్, 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేనికి బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది? ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, 2 బాండ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అప్పుడేమవుతుంది? మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ షేర్ అవడం వల్ల ఎక్కువ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద 2 న్యూక్లియై. ఎక్కువ అట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? సో ఎనర్జీ తగ్గి స్టెబిలిటీ పెరిగింది అన్నమాట. అంటే బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది, ఈ న్యూక్లియస్ అనేవి 2 కొంచెం దగ్గరకు ఉంటాయి కంపేర్ టు ఏబి. సో బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది. సో యూ కెన్ సే బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా బాండ్ లెంగ్త్ అనేది చూసుకుంటే బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా? బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఆటమ్స్ న్యూక్లియర్ అనేది దగ్గరగా మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ తగ్గిద్ది, ఎక్కువ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల బాండ్ లెంగ్త్ అనేది తగ్గుతుంది, బాండ్ లెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది వెన్ వీ హ్యావ్ మోర్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ వెన్ వీ హ్యావ్ మోర్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ బాండ్ డిసోసియేషన్ అనేది ఈజ్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఎంత బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది మనం సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది టు బ్రేక్ దట్ పర్టికులర్ బాండ్. సో మోర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ దట్ బాండ్. మోర్ ద బాండ్ ఆర్డర్, మోర్ ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్,
more would be the bond dissociation energy and less would be the bond length. సో దీనివల్ల ఏంటిది, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకోగలిగితే బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి అంత ఎక్కువ స్టేబుల్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఓకే, సో వీ కెన్ సీ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అండ్ స్టెబిలిటీ, అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంగ్త్. ఓన్లీ బాండ్ లెంగ్త్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో స్పీషీస్ విత్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ అప్పుడేం చేస్తాం, ఒకవేళ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ అయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. హైడ్రోజన్, ఓకే, మాలిక్యూల్ అండ్ H2 ప్లస్ H2 మైనస్. హైడ్రోజన్ anion and cation తీసుకుందాం, మాలిక్యులర్ అయాన్స్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో కంపేర్ ది స్టెబిలిటీస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్స్. ఇది మళ్ళీ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, స్టెబిలిటీస్ ఎలా కంపేర్ చేయాలి ఏంటి అన్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే హైడ్రోజన్కి we have bond order because there are 2 electrons. 2 electrons ante bond order 1. 3 electrons, see we have 2 electrons, each hydrogen has 1 electron, so 2 hydrogens got 2 electrons, so bond order is 1 according to our shortcut. Can go check there. Okay, H2 plus ante ఈ ఉన్న 2 electrons లకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసామంట, అంటే ఒక్కటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో 1 electron కి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత, హాఫ్, 0.5. అగైన్ H2 మైనస్ అంటే 1 electron యాడ్ చేసినాం ఎక్కువ, సో 2 electrons కి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే సో 3 electrons కూడా బాండ్ ఆర్డర్ అనేది హాఫ్, 0.5. సో కంపేర్డ్ టు H2 plus and H2 minus we can say stability of H2 would be greater. But what about H2 plus and H2 minus? One is a cation, one is a anion. Okay, we cannot say they have same stabilities. So ikkada emaitundante when bond order is same, then the energy is directly proportional to NA. NA ante number of electrons in antibonding molecular orbitals. Antibonding molecular orbitals lo ఎన్ని ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అంత ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎందుకు అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే H2కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ మాలిక్యూల్ ఓకే రాస్తే H2కి σ1s 1 and whereas H2 minus కి σ1s 2 and then sigma star 1s 1. So you can see more number of electrons in the antibonding molecular orbitals for H2 minus. So you can write the next most stable molecule, molecular ion is H2 plus, and then the least stable would be H2 minus. So we can apply the same thing for all the different all the other examples we can come across. Okay, so we can easily compare the stabilities of molecules or molecular ions. మాలిక్యూల్స్లో అయినా కానీ మాలిక్యులర్ అయాన్స్లో అయినా కానీ ఈ స్టెబిలిటీని కంపేర్ చేయొచ్చు ఈజీగా అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ బేస్డ్ ఆన్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ కోసం వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ అనేది 2 types ఉంటుంది. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ ఆఫ్ 2 types. ఏంటిది, పారామాగ్నెటిక్ and diamagnetic. Paramagnetic and diamagnetic. Okay, so paramagnetic case lo emaitundi, so at least paramagnetic materials or molecules and entity they can be magnetized under the influence of an magnetic field. That's what we have discussed in VBT. So diamagnetic molecules cannot be magnetized under the influence of a magnetic field. Okay, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, పారామాగ్నెటిక్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, దీస్ మాలిక్యూల్స్ విల్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ 1 unpaired electron, okay, when bonded. And diamagnetic molecules లో all the electrons are paired. Okay, so based on that we can say which is the molecule is paramagnetic or diamagnetic. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు O2 molecular orbital diagram చెప్తా ఉన్నా కదా లాస్ట్ లో ఇదే. So we have 2 oxygen atoms, let's say. Okay, 2 oxygen atoms which has
electronic configuration 1s2, I mean there are 8 electrons, 6 valence electrons, but 8 electrons in each oxygen atom, 1s2, 2s2, 2p4. This is how you can write the electronic configuration for the atoms. So but here what happens, the 1s will combine with 1s, 2s will combine with 2s, and 2p orbitals will combine with 2p orbitals and forms molecular orbitals. Let's write 1s and 1s. 1s and 1s will combine. 1s of one oxygen atom, the 1s of other oxygen atom will combine and form sigma 1s and sigma star 1s. Sigma star 1s. Okay, so you can write it this way. And then the same way, the 2s and 2s orbitals will combine and forms sigma 2s and then sigma star 2s. Okay, this is clear for every atom. But what comes next, it decided by whether the molecule is having more than 14 electrons or less than or equals to 14 electrons. Oxygen molecule has more than 14 electrons, so there is no sp mixing. So sp mixing lenanduvala, so what happens here, we can write, because there is no sp mixing, there are only 3 orbitals here, because there is no sp mixing, the next energetic orbital would be sigma 2pz. Okay, and then the sigma star 2pz has the highest energy. Okay, sigma star 2pz has the highest energy, and then we have pi 2px and pi 2py, pi 2px and pi 2py. Okay, and then we have sigma 2px, pi star 2px and pi star 2py. Okay, so this is how the energy levels of molecular orbitals will be written for a oxygen molecule. Then try filling the electrons. We have 1s2 electrons, 2s2 electrons and 2p 4 electrons. 2p we have 4 electrons. So we have 4 electrons in 1s orbital, so 2 will go into 1s and then sigma 1s and then sigma star 1s, and here also 4 electrons, sigma 2s and sigma star 2s. Here we have 8 electrons. The first 2 electrons enter into sigma 2pz, and then the next electrons will enter one by one. See, until this point we have 8 plus 10 electrons got over, we have 6 more electrons. The first electron will enter into pi 2px and then pi 2py. These generate orbitals. They must be filled first and then the pairing takes place. So 14 electrons got over, and then 15 and 16th electron. This is the problem that VBT didn't explain. Now you can see here in O2 molecule there are 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons. Okay, so this is the reason oxygen is paramagnetic, which is explained by MOT. VBT doesn't explain this. So according to VBT, oxygen is found to be diamagnetic, but experimentally it is seen to be paramagnetic. That is the limitation. Okay, so but MOT explained why oxygen is paramagnetic. Not only this, the other limitations, like for polyatomic molecules you can write the MOT, but that is not there in our syllabus. Okay, the similar way you can also write the bond order. So bond order can be found out by NB minus NA by 2. Okay, or from the shortcut I have told. Okay, so NB minus NA by 2, this will be around 2. Calculate and see. So between 2 oxygen atoms there are 2 bonds. Okay, and then nitrogen, if you see, we can write nitrogen molecule, everything is same, but it is having less than or equals to 14 electrons, means the exact number of electrons are equals to 14. So it comes under the category less than or equals to 14 electrons. So there is sp mixing. There is sp mixing here. So what happens is we will have 2 nitrogen atoms with their electronic configurations. Okay, so 1s2, 2s2, 2p3, just 1 electron short than the oxygen atom, 2s2, 2p3. Okay, so దీని తర్వాత 1s orbital
and 1s orbital of nitrogen will overlap and forms sigma 1s and then sigma star 1s, okay, similar to oxygen, and then sigma, the 2s and 2s orbitals of nitrogen will overlap and form sigma 2s and then sigma star 2s, okay, sigma 2s and sigma star 2s. Okay, I may be not writing symmetrically, but try to understand the energy difference is same, okay, and then 2p and 2p orbitals. So the pz overlaps and forms sigma 2pz, okay, and then sigma star 2pz, okay. Because of sp mixing, we can write the pi 2px and pi 2py formed, okay, will be equal in energy, okay. You don't have to show the equality sign here, okay, and then so we can write pi star 2px and pi star 2py here, pi star 2px and then pi star 2py in higher energy states, okay. Now if you fill the electrons in 1s, 2 electrons would be there, so totally in 2 1s 4 electrons will be filled in sigma 1s and sigma star 1s. Same goes for sigma 2s also, 2 electrons in sigma 2s and 2 electrons in sigma star 2s, and then 2p we have 3 electrons, so 6 electrons totally. First 2 electrons will enter into sigma 2px and sigma 2py, then pi 2px and pi 2py, I am sorry, and then third electron again enters into pi 2px and then pi 2py, so 4 electrons got over, and next 2 electrons will enter into the sigma 2pz orbital. So here all the electrons are paired, that makes N2 to be diamagnetic, N2 to be diamagnetic, and you can apply the bond order formula Nb minus Na by 2, or you can use the shortcut and find out the bond order is 3, bond order would be 3. So there are 3 bonds between 2 nitrogen atoms, okay. So this is how molecular orbital theory ఈ విధంగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో మోస్ట్లీ ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో ఉంటే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ మోర్, ఓకే. ఎట్ ద ఎండ్ ఇట్ విల్ బీ సేమ్ ముందు చెప్పుకున్నట్టే, కాకపోతే ఆక్సిజన్కి నైట్రోజన్కి కొంచెం ఎక్స్ప్లిసిట్గా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, ఓకే. బేసిక్గా ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ ఆక్సిజన్కి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తారంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై విబిటీ హ్యాస్ అ బిగ్గర్ లిమిటేషన్ దేర్. ఆ లిమిటేషన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ ఏం చేసిందో చెప్పడానికే ఆక్సిజన్ డిస్కస్ చేస్తాం, ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ విబిటీ. సో ప్లీజ్ watch the video properly and try like, share and subscribe Aakash Telugu YouTube channel.